హలో ఎవ్రీవాన్, నా పేరు సందీప్ రెడ్డి అండ్ ఈరోజు నేను ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ మీద రివ్యూ చేయబోతున్నాను. అండ్ సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఈ స్పీకర్ సౌండ్ టెస్ట్ చేసే ముందు దీని ఫిజికల్ ఫీచర్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్గా దీనికి 5 బటన్స్ ఉంటాయి. ఈ అన్ని బటన్స్లో మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ బటన్ పవర్ బటన్, సెకండ్ బటన్ బ్లూటూత్ బటన్, థర్డ్ బటన్ వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్, ఫోర్త్ బటన్ వాల్యూమ్ అప్ బటన్, ఫిఫ్త్ బటన్ ప్లే ఆర్ పాజ్ బటన్. ఈ స్పీకర్ మొత్తం రబ్బర్ గ్రిప్తో కవర్ చేయబడింది. ఆ గ్రిప్ వల్ల ఇది ఎక్కడా స్లిప్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. పవర్ బటన్ నొక్కిన తర్వాత ఒక బ్లూ కలర్ లైట్ బ్లింక్ అవుతూ స్పీకర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే బ్లూటూత్ ఆన్ చేసిన వెంటనే స్పీకర్ చాలా ఫాస్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. అన్ని కంట్రోల్స్ బ్లూటూత్లోనే ఉన్నాయి. మీరు వాల్యూమ్ ఒకవేళ బ్లూటూత్లో చేంజ్ చేసినప్పుడు ఫోన్లో కూడా ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టే ప్లే అండ్ పాజ్ బటన్ కూడా బ్లూటూత్లో ఇచ్చారు. మీరు దాంట్లో నొక్కినప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫోన్లో కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం సౌండ్ టెస్ట్ని మొదలెడదాం. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with the blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around him. He can't help nobody who this is. ఈ బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఇప్పుడు అమెజాన్లో జస్ట్ 1800 రూపీసే పడుతుంది. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కింద ఉన్న లైక్ బటన్ నొక్కండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు కామెంట్ బిలో. ఈ ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. దిస్ ఇస్ సందీప్ రెడ్డి అండ్ నౌ ఐఎమ్ సైనింగ్ అవుట్.